Good morning dear students. So in today's class we are going to learn the canonical expressions. Okay. So then what is this canonical expression? Is it? So here Boolean expressions are composed entirely either of the minterm or the max term. Is it? So here Boolean expression ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬೂಲಿಯನ್ ಆ ಒಂದು ಬೂಲಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ಕಂಪೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಈದರ್ ಆಫ್ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್? ಆಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ it is nothing but so what is minterm and max term here? So minterm is nothing but the product of all the literals anta helidvi alva. So last class alli minterm definition nodidive. So minterm is nothing but it is a product of all the literals, product of all the literals anta ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, product of all the literals, whereas max term is nothing but a sum of all the literals anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Is it? So here product of all the literals is termed as minterm, sum of all the literals, literals is nothing but the variables which are present in a boolean expression. ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಬೂಲಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಲಿಟರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಲಿಟರಲ್ಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ minterm, ಸಾರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಲಿಟ್ರಲ್ಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ minterm ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೂಲಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಈದರ್ ಆಫ್ minterm ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್. ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, minterm ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸೊ ದಟ್ ರೆಫರ್ ಟು ಆಸ್, ಸೊ ಏನು ಆ ಒಂದು ಬೂಲಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ minterm ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಇಂದ ಕಂಪೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೆನಾನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಬೂಲಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಈಸ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಈದರ್ minterm ಆರ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಫರ್ ಟು ಆಸ್ ದ ಕೆನಾನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕೆನಾನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ SOP, ಸಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್, POS. ಓಕೆ. ಸಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ another one is product of sum. Get it? So this SOP we have dealt in a last class, right? Yes. So here we'll see how to convert this canonical SOP form. So ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ canonical SOP form ನ ಯಾವ ಥರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So given problem is convert x bar or x complement y or x complement z complement. So this is a Boolean expression. Convert this into canonical SOP form. Canonical SOP form. So this is the example. Okay, this is the question here is given that convert x complement y or x complement z complement into canonical SOP form. SOP stands for sum of product. Okay, yes. So to complete this or to convert this into the SOP form, we have several kind of steps. We'll see which are all those steps. So the first one is, so the first rule to convert this is rule 1. First, simplify the Boolean expression. So given Boolean expression na first simplify ಮಾಡಬೇಕು by using different kinds of theorems. So ಏನೇನೆಲ್ಲ theorems ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವ laws ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು simplification ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ಎಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ simplify
given expression by using theorems. Okay, so first we'll convert this or we'll simplify this. So the given expression is x complement y or x complement z complement. Okay, so theorem apply ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ first simplification ಮಾಡ್ತೇವೆ. So to simplify this we'll apply the Boolean expression, that is the De Morgan's theorem. Okay, so the De Morgan's theorem says so whole complement. So ಇಲ್ಲಿ Boolean De Morgan's theorem ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, x or y whole complement is x complement and y complement ಅಲ್ವಾ. So this is a Boolean expression. So Boolean expression ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ several steps ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಏನು, ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಸೊ ಹೋಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಚೇಂಜ್ ದ ಆರ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್, ಆರ್ ಇದನ್ನ ಆ್ಯಂಡಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಡಿ ಮೋರ್ಗನ್ಸ್ ಲಾ, ಸೊ ಡಿ ಮೋರ್ಗನ್ಸ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಹೋಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹೋಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್. ಸೊ ನಾವು ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಚ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ನ ಈಚ್ ವೇರಿಯಬಲ್ನ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆರ್ ಇದಿದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈಗ, ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೂಲಿಯನ್ ಡಿ ಮೋರ್ಗನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹೋಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ವೈ ಹೋಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಡಬಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಹೋಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಇದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ಥರ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹೋಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ವೈ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. Is it? So ಈಗ y complement. So again it is by De Morgan's theorem. So De Morgan's theorem ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್, ಸೊ again it is x double complement or z double complement ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x double complement is x only ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೋಡಿ 0 ಡಬಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಝೀರೋದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಆಯಿತು, 1ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಇಸ್ ಇಟ್? ಸೊ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಯರ್ ಸಾರಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಆರ್ ವೈ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್, z ಡಬಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ z. ಸೊ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೂಲಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸಾರಿ ಡಿ ಮೋರ್ಗನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದು ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆನಾ, ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ವೈ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಝೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಥಿಯರಮ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಲಾ ಸೇಸ್, ಸೊ ಹೇಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಲಾ ನೀವು, ಈ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇಸ್ ಇಟ್? ಸೊ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಈ ಥರ ಬರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಈ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಬರಿತೀರಾ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್.
by using distributive law. So the same distributive law will be applied here. So ಏನಾಗುತ್ತೆ distributive law apply ಮಾಡಿದಾಗ it will be XR y complement z. XR y complement z. So XR y complement and XR z. Okay na? So now this expression has been evaluated like this upon applying the different theorems. Okay, so upon applying, so first rule ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, simplify given boolean expression by using theorem. So ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ, x ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ y ಆರ್ x ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ z ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ ನನಗೀಗ, XR y ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ z. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ರೀಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ your side work. Okay, yes. So if you want, you can write here, it is according to the De Morgan's theorem. So this is also by using the De Morgan's second theorem. So this is by using the distributive law. Distributive law. Okay na? So now this is the rule 1. So next we will go for the rule 2. So our intention is to convert this into the canonical SOP form. So canonical SOP form convert ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ the first rule is to simplify the given expression by using the laws or the theorems. Okay, yes. The second rule, so ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, since it is having the 3 variables, literals ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, x, y and z, 3 variables ಇದೆ. So the product term must have all the 3 variables. So ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟರ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಸಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೂ ನಮಗೆ 3 ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೌ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್, ಸಿನ್ಸ್ it contains 3 variables or 3 literals, the product term should also contain the product term must contain all 3 variables. Okay na? So this is the solution. So the next is, we'll go for rule 2. So the rule 2 says, wherever a literal is missing, wherever literal is missing. So in the last ಶಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟರ್ಮಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರಿಬೇಕು, ಸೊ ಅದ್ರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದ ಟರ್ಮ್ ವಿತ್ ದ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವೆರೆವರ್ ದ ಲಿಟ್ರಲ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ with the factor, multiply with its factor. So ಅದರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಹೌ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಯಾವ ಥರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. So I'll show here only. So here we have received like x or y complement z. So ಇಲ್ಲಿ first term, this is the first term, this is the second term ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಚ್ ಟರ್ಮಲ್ಲೂ ನನಗೆ 3 ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೆನ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಮಸ್ಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಆಲ್ ದ 3 ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಈ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 1 ವೇರಿಯಬಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ, ಸೊ ಅದನ್ನು ವೆರೆವರ್ ದ ಲಿಟ್ರಲ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್, ಎಲ್ಲಿ ಲಿಟ್ರಲ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ means it is and alva. So now y variable is missing, y or y complement. Okay, so this is the factor of that
ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಈಸ್ ವೈ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ವೈ ಆರ್ ವೈ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. Is it? So y or y complement is always equals to y. Okay, so next is another one variable missing is z or z complement r. Next illi second term alli x missing agide, so x or x complement y complement z. Okay na. So now evaluate this. So ಇದನ್ನ ಈಗ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ವೈ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನಾವು ಝೆಡ್ ಆರ್ ಝೆಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ y complement z or x complement y complement z. Okay, so ಹೇಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಸೊ ಸೇಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ x and y x y or x and y complement x and y complement. Okay, so keep it as it is, z or z complement or x, see here x y or z, x y or y complement z or x complement y complement z. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಸೇಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲೂ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್, ಸೊ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಆರ್ x y complement z x y complement z or x y z next. so ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಝೆಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಝೆಡ್ ಜೊತೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ ದ ಝೆಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂಟು ಝೆಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಝೆಡ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ವೈ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಝೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ. ಸೊ ಈಗ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಈ ಟರ್ಮಿಂದ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಟರ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಝೆಡ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಝೆಡ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಝೆಡ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ವೈ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಝೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ದ, ಸೊ ಈಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಡ್ಯೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೀನ್ಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್. So here x, y, z r. So x, y complement z r x, y, z complement. Next x, y complement z. See, it is already written x, y complement z. So it is a duplicate. Just remove it. Okay. Next x, y complement z. Again it is repeated. Next x complement y complement z. X complement y complement z. Got it? So after removing the duplicates, we have received the 4 terms. Okay. So now this is the canonical SOP form. So till now we have got the canonical SOP form. This is canonical SOP form. Sum of products. So these are the products, right? So this is the sum of all these products. Sum of product. Canonical SOP form. Okay. So now, so this canonical SOP form can be represented
by the shorthand notation. So shorthand notation last class ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ, SOP form shorthand notation. So ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು shorthand notation? So given SOP form can be represented with the shorthand notation. So how it will be? So ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? So this the decimal elements, so decimal expression na ಬರಿಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ. So before writing the decimal expression, so we need to check with it whether it is a barred or non barred. So barred ಆಗಿದ್ರೆ so it will be represented with the 0 or it is a 1. So zeros and ones ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. So x y z, so it is a non barred, so it will be represented with 1. x y z barred, so it is a non barred, so it will be represented with the 1. Okay, next x, so it is a barred 1. Next y complement, it is 0 1 1 1 0 0 0 1. Is it? So now, so the decimal expression, so decimal form alli hege baritira idina, so it is 2 power 0, 2 power 1, 2 power 2. So it will be 4 plus 2 plus 1. So it is 7, right? Next 4 plus 1 is, so ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರಿತೀರಾ? So last class ಅಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. So 1 into 2 power 2, 1 into 2 power 1, 1 into 2 power 0. So here it is 1 into 2 power 2 place allide, 2 power 1, 2 power 0 place. Is it? So 1 into 2 power 2, 2 power 2 is nothing but 4, 4 ones are 4 it is. Next 2 power 1 is nothing but 2, 2 ones are 2. So 2 power 0 is nothing but 1, 1 ones are 1, 4 plus 2 plus 1 is 7 it is. Okay, 7. So next 101, 101, it is in place of 2 power 0, 2 power 1, 2 power 2. So 1 into 2 power 2 plus 0 into 2 power 1, 1 into 2 power 0. So 1 into 2 power 2, 2 power 2 is nothing but 4, 4 ones are 4 plus. So anything is multiplied by 0, the result is always 0. So 2 power 0 is nothing but 1, 1 ones are 1, 4 plus 1 is 5 it is. Okay, so next here it is 4, 4 plus 2 is 6. Next it is 1. So how it is 1? 0 0 1. So 0 into, so 0 is multiplied by, anything is multiplied by 0, it is always 0. So here it is also 0. So it is in a place of 2 power 0. So 1 into 2 power 0. 2 power 0 is nothing but 1. 0 0 1 ones are 1. So it is 1. So 7 5 6 1. So ಇಲ್ಲಿ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ಯಾವುದರಿಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ m. So here it will be written in a subscript alva. So m7, m5, m6, m1. So here it will be represented as f equals sigma 7, 5, so write in a ascending order 1, 6, 1, 5, 6, 7. So this is your notation, okay, shorthand notation for SOP form. So till now we have got the SOP form. So ide SOP form ige ಇಲ್ಲಿ shorthand method na ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. Okay, yes, canonical form, shorthand notation. Got it? So here to convert this given boolean expression into canonical SOP form, we have the rules. So the first rule says simplify the given expression using the theorems. So theorems na use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು expression na ನಾವಿಲ್ಲಿ first simplification ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. So after simplifying we have got this as x r y complement z. Okay, so ಇದು expression ಯಾವ ತರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? By using the De Morgan's theorem. So De Morgan's theorem na use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನ simplification ಮಾಡಿರೋದು. So De Morgan's theorem, first you need to understand the De Morgan's theorem first. So what the De Morgan's theorem says?
So De Morgan's theorem says x or y complement whole complement is always equals to x complement and y complement. Okay, so ಇಲ್ಲಿ r ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ and ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವೋ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ವೈ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಝೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟು ದಿಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಏನು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈಚ್ ಟರ್ಮ್, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ 3 ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ 3 ಲಿಟ್ರಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಈಚ್ ಟರ್ಮ್, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಈಚ್ ಟರ್ಮ್ ಶುಡ್ ಕಂಟೈನ್ ಆಲ್ ದ 3 ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೂಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್, ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವೇರಿಯಬಲ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ wherever the literal is missing, just multiply this the missing variable with its factor. So missing variable na ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ factor ಜೊತೆ ಅದನ್ನು multiply ಮಾಡಬೇಕು. So see here, so the simplified expression we have got is x or y complement z. Okay, so here the two terms are there. X is the first term, the second term is y complement z. Okay, so in the first term, so there are 2 variables that are missing, that is y and z. So ಅದರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ y ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, y ಆರ್ y ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್, z ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, z ಆರ್ z ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದೆ, ವೈ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ, ಸೊ ವೈ ಆರ್ ವೈ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಝೆಡ್ ಕೂಡ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ, ಸೊ ಝೆಡ್ ಆರ್ ಝೆಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಎಕ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ಎಕ್ಸ್ ಲಿಟ್ರಲ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇಟ್ ವಿತ್ its factor, x or x complement. Next y complement and z as it is. Okay na? So next ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದು? ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದೇ ಟರ್ಮ್ ತಾನೆ, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ masters in multiplying the factors, you can do it directly. Okay, directly you can jump to this step. Okay, so if you are learning, so to multiply the boolean expression, just go with the all the steps. Okay, so see here, so I have done it step by step. Okay, so first multiply this with this factor. So idri jote first multiply ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. x and y, x y are x and y complement, x and y complement. So keep this as it is. Next, so same here, x for multiply this with this factor, and next again with this. Okay, so x and y complement z or x complement y complement z. Okay, so in the next, so the same thing. So again up to here it is the first term, right? So ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ತರ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Okay, so next this z will be multiplied with this. So see here, z multiplied with xy or xy complement. Okay, next r, next again xy or xy complement will be multiplied with z complement. Okay, next, so keep this as it is, two terms. Next z xy, z xy complement z or xy z complement xy complement z. Z complement it is, right? X y complement z. So another one term we need to write, x y z complement. So right here, x y complement z complement. So x y z complement means it will be 1 0 0. 1 0 0 means it is 4, right? 1 0 0, 2 power 2, 2 power 0, 2 power 1, 2 power 0. So 2 power 2 means 4 it is, right? So add m4 here. Okay, four, 5, 6, 7. Okay, so here x
y complement z, x complement y complement z. Okay, so next step is to remove the duplicates. So which are the duplicates here? X y z, no repetitions. X y complement z, x y complement z. See, this has been repeated for twice. Okay, so rest of the things are single time. So ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ one time ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. X y z complement, no, it is not repeated. X y complement, z complement, not repeated. X complement, y complement, z. Okay, so all after removing the duplicates I have got the 5 terms. So ಇಲ್ಲಿ 6 terms ಇದೆ. So ಒಂದು duplicate ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು remove ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ 5 terms ಸಿಕ್ಕಿದೆ. So this is the canonical SOP form. So this canonical SOP form can be represented with a shorthand notation. So ಅದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನೋಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನೋಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಡೆಸಿಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಝೀರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬಾರ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನಾನ್ ಬಾರ್ಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ವಿತ್ 1. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಾರ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ವಿತ್ 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ 2 power 0, 2 power 1, 2 power 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ m ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಿಂಟರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ represented with f, which is equals to sigma of the value of the minterm. Okay, so this is the notation, that is the shorthand notation of SOP form. Okay, yes. So the next, converting the shorthand notation to minterm. So given minterm, so ಈ shorthand notation ಏನು ಬಂದಿದೆ ಇದನ್ನ minterm ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ minterm ನ ನಾವು shorthand notation ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. The same thing we can convert this shorthand notation to the minterm. Okay, so let us see how it is. Converting shorthand notation to minterm. Okay, so ಅದನ್ನ minterm ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So what is the first rule? Find binary equivalent of decimal subscript. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡೆಸಿಮಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಷ್ಟೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನೋಟೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ minterm ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಟು do it in a reverse order. Okay, so here first I have did the decimal equivalent. So subscript na ಬರೆಯೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನ ಬರೆದ್ವಿ, ಆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಶಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನೋಟೇಷನ್ಸ್ನ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನೋಟೇಷನಿಂದ ನಮಗೆ minterms ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು find the binary equivalent of decimal. So binary equivalent means idu binary equivalent. Binary is nothing but zeros and ones value. Okay, so ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ decimal subscript ಗೆ binary equivalent value ನ find out ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So next, second thing is for every ones, rule 2, it is for every zeros
write variable with its complemented form. For every 0, write variable with its complement. Okay. So we'll see with the example. Convert the following these inputs input function f denoted by the expressions into its canonical SOP form. Canonical SOP form. So this is the given question, that is convert the following these input functions f denoted by the expression into its canonical SOP form. Okay, following 3 inputs. Okay, so now the solution is the given question f, the function ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ m0 m1 m2 m5. So this is the notation, shorthand notation that we need to convert into the Minterm, right? Canonical SOP form ಗೆ convert ಮಾಡಬೇಕು. So now write. So what the first rule is, find the binary equivalent. So of given decimal subscript. So illen decimal subscript ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟರ್ಮಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು binary equivalent ಬರಿಬೇಕು. So 0, m0 is nothing but it is 0 0 0, right? So 0 0 ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, 2 power 0, 2 power 1, 2 power 2 ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ if it is 0, 0 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0, ಸೊ it is also 0, it is also 0. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 0, m0 ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು m1. ಸೊ m1 2 power 0 ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ 2 power 0 is nothing but 1, 2 power 2, 2 power 1 is nothing but 2, 2 power 2 nothing but 4, 2 power 3 nothing but 8 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ 2 power 0 is 1, 2 power 1 is 2, 2 power 2 is 4 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ 0 ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ಈ 3 ಪ್ಲೇಸಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಝೀರೋಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿದೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ 1 ಆಗಿರಬೇಕು, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 0 ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ 0, 2 power 0 ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಟ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಒಂದು 0 ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಝೀರೋಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ m2. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ನಾವು ದ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ 1, all others are 0. Okay, so now here it is 2. Okay, next m5. ಸೊ m5 ಯಾವ ಥರ ಬರೀತೀರಾ? ಸೊ 1 + 4 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ 1 ಆಗಬೇಕು, ಇದು 0 ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 0 1. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಸೊ ನಾವು ಕೆನಾನಿಕಲ್ SOP ಫಾರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಆಯಿತು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಬೈನರಿ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಬರೆದ್ವಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ಸ್ ರೈಟ್ ಎವ್ರಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ 1 ಇರೋ ಕಡೆ ವೇರಿಯಬಲ್ನ ಅದೇ ಥರ ಬರೀರಿ. ಸೊ 3 ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, x y ಆ್ಯಂಡ್ z ಅಂತೇಳಿ.
ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಹೇಗಿದೆನೋ ಅದೇ ವೇರಿಯಬಲ್ ಬರಿಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 0 ರೈಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 0 ಇದೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬರಿತೀನಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ y ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 0, y ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ z complement. Now here it is x complement y complement. So value 1 ಇದೆ, so adra variable na matra baritene, not its complement. Okay, so same here x complement y z complement, next x y complement z. So now the canonical SOP form is, since the canonical SOP form is, so ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ x complement y complement z or x complement y complement z or x complement y z complement or x y complement z. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಡ್ಯೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಗಾಟ್ ದ ರಿಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ರಿಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೊಟೇಷನ್ ಬರೋದೇ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದ ರಿಪಿಟೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ SOP ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವುದು ಶಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನೊಟೇಷನ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಕೆನಾನಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೆಯುವಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಡ್ಯೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನೊಟೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಡ್ಯೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ಸ್. ಓಕೆ, yes, so here m0 m1 m2 m5, so this is a shorthand notation for which we have got the canonical SOP form as x complement y complement z complement or x complement y complement z or x complement y z complement or x y complement z. Okay, so this is the canonical SOP. Okay, so this will be asked for 5 marks. So convert into the SOP form or convert the given shorthand notation to the SOP form. Okay, yes. So let us move for POS, that is product of sum. So when the Boolean expression is represented purely as a product of max term, it is said to be in a canonical product of sum form. So ಇಲ್ಲಿ canonical form ಅಲ್ಲಿ Boolean expressions ನ ನಾವು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ POS ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಬೂಲಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸು ಮಿನ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮಿನ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು SOP ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ POS before moving into the conversion. So will clearly says that, so if the given boolean expression is in a max term, so ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ boolean expression max term ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, so obviously that is a canonical form of POS. okay, so ಅದೇ min term ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, so that is the expression belongs to the SOP form of canonical expression. okay, yes. So now first we'll go with the truth table form. So here it is meant with the max terms. So first thing is the truth table method. So for this POS boolean expressions na navilli max term alli denote ಮಾಡಬೇಕು, so canonical form ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, that is of POS form ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವುದಿದೆ, ಟ್ರುತ್ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ. So to find out the max term
that is the canonical form of POS, we have some of the rules. Okay, so by using the truth table form antandre, so only some of the rules are, the steps are need to be followed. Okay, so the first step is to prepare the table of input and output. So idrolgade first step ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, prepare the table of input and output. So input ಮತ್ತೆ output ಇನ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಮೆಥಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, ಸೊ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಬರ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ 2. Now add one additional column, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಟೇಬಲ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಸೊ ಆ ಟೇಬಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಕಾಲಮ್? ಸೊ ಕಾಲಮ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಕಾಲಮ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾಲಮ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ರೋ ಆಫ್ ದ ಟೇಬಲ್, for each row of the table, the sum term is formed, the sum term is formed by adding all the variables in its complemented or not complemented form. Okay, so this is the second step. So here, if its variable is 1, if its input variable, if its input variable is 1, then it is variable is complemented. Variable is complemented.